Vanakkam students, welcome back to Accounts with Aish. So today is the day 14 of the live session which we are doing for crash course. So in the time that we are starting, because the reason why I'm doing it now is நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்குது. ஸோ கிராஷ் கோர்ஸை நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாளைக்கு வந்து we have to take 2 classes மாதிரி இருக்கலாம். ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி 2 classes இருக்க போது. ஸோ இப்போ வந்து மதியானம் செஷன் ஒன்று, அப்புறம் ஈவினிங் வந்து யூ வில் பி ஹேவிங் யுவர் another செஷன் தட் இஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் யூ வில் பி ஹேவிங் தி டைரக்ஷன்ஸ் வந்து இட் வில் பி ஆன் தி ஈவினிங். ஸோ ஈவினிங் by 7 o'clock ப்ளீஸ் எவ்ரி ஒன் ஜாயின். Now we are going to do the analogy which is logical reasoning. We are going to see analogy. So today it's day 14 of the 35 days of crash course which we are doing completely free. Please share this crash course with your friends, whoever is going to attend for TANCET MBA 2025. So please ask all of your friends to join the session now. I know this time I could not ask everyone to join because some people might have gone to college, or some people might have this time you will not even start for your studies and the மாதிரி கூட இருக்கலாம். But I'm doing this session now. The reason why is because நம்மளுக்கு டைம் இன்னும் கொஞ்சம் தான் இருக்குது. ஸோ டைம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சீக்கிரமாக செஷன்ஸை முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கடைசியாக ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்கும். That is the reason. So at any point of the time whenever I'm taking the class, if you have doubts, post it in the live session, that is in the live chat box la you can post it so that I can reply to you people. Clear? So if you're new to Accounts with Aish YouTube channel, make sure that you like and also subscribe to Accounts with Aish. So for more accounts related as well as for your competitive exams, TANCET regular videos as well as live sessions are going to be there. So if you like it, make sure that you subscribe. Okay, done. Now let's move on for today's session. Today is again analogy நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ analogy actually வந்து இட் இஸ் லைக் 50-50 தான். லைக் உங்களுக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டும் சொல்ல முடியாது. சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு கேட்கறதுக்கான சான்ஸ். பட் ப்ரீவியஸ் இயரில் analogy கேட்கல. பட் ஸ்டில் analogy plays a major role. நீங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் you can work out analogy. So remember that. So let's start off. Ask all of your friends to join. So today it's day 14 and it's session 14. I think yes, a lot of people are joining, so please be on the session so that it will be helpful. Take your pen and paper. Let's start off by working it. So first thing, நம்ம எப்போவுமே கான்செப்ட்ஸ் பார்ப்போம். கான்செப்ட் பார்த்துருவோம். கான்செப்ட் பார்த்தா தான் you can understand it and yeah. Okay, so let me just start off the session because if we complete soon only then we can start off for the evening session. So now let's start. Analogy in reasoning is a method of comparing two things to draw conclusions about them. It's a fundamental cognitive process that helps people to learn new concepts, solve problems and make decisions. In the context of TANCET exam பொறுத்த வரைக்கும், when we talk about analogy which is in the reasoning, it's referring to a question where you are given a pair of words. So இதுதான் ரொம்ப important. ஸோ இந்த பேர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்றதுலாம் நான் இங்கே எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா, அதுலேருந்து நான் உங்களுக்கு எப்படி அப்படின்றத எக்ஸாம்பிள் பண்ணுறேன், லைக் புரிய வைக்கிறேன். நவ் ஜஸ்ட் லிசன் த கான்செப்ட் அலோன். With a specific relationship and you need to identify another pair of words that share the same relationship from a set of options. Essentially, it's a test of your ability to identify similarities and logical connections between two concepts to find out more fitting pair. ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் காமிச்சிருங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு analogy அப்படின்னா நார்மலாக என்ன அப்படின்றது சொல்லிடுறேன். ஸோ யூ வில் பி கிவன் வித் ஒன் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதை வந்து இன்னொன்று ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதில் இருக்க ஒரு செட் ஆஃப் வேர்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றது தான். ஸோ இப்போ வந்து analogy இந்த எக்ஸாம்பிள் நான் போகிறதுக்கு முன்னாடி லெட் மீ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ வாட் ஆர் தி டைப்ஸ் ஆஃப் analogy. ஸோ யூ ஹேவ் லைக் இன்னாமரஸ் நம்பர் ஆஃப் லைக் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது analogyயில் பொறுத்த வரைக்கும். பட் we are going to focus majorly on the first one, which is the words or letter set analogy, and the second one is the number set analogy. இதில் வந்து mostly you have to focus on numbers
first பார்த்துக்கோங்க and then go for the words because numbers play a major role. So number set analogy பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்றத I will tell you. ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து இந்த வேர்ட் செட் analogy தான். ஸோ பிகாஸ் தீஸ் ஆர் லைக் த வேர்ட்ஸ் ரைட். ஸோ வேர்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூ ஹாவ் தி கொஸ்டின் பாருங்கள், டாக்டர் பேஷண்ட். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ செட். அப்போ அடுத்த செட் என்ன அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். டாக்டர் பேஷண்ட் வந்து ஒரு செட் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இருக்கிற 2 செட் என்ன அப்படின்றது. அப்போது டாக்டர் பேஷண்ட் அப்படின்னா டீச்சருக்கு என்ன வரும்? ஸோ யூ ஹேவ் ஆப்ஷன்ஸ். ஆப்ஷன் ஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆப்ஷன் பி புக், ஆப்ஷன் சி கிளாஸ் ரூம், ஆப்ஷன் டி டெஸ்க். Can you guess it and tell me in the live chat so that it will be an interactive session? So what will be coming here for teacher? Teacherக்கு என்ன வரும்? Tell me quickly in the live chat. I will check whether you people are working it because இது வந்து it's like the utmost simplest one. So tell me quickly. So make it an interactive session. நான் மட்டும் பேசக்கூடாது. You people also need to talk in the live chat. So please make sure that you are posting it and whoever is joining, make sure that you take a pen and paper and start working it out. Yes, Kritika. I thought you people will not be joining right now for this session because normally we would do the evening session, right? But you people have joined. I think you all are morning shift, I guess, morning college. Because if you are an evening shift, you might not even attend the live session. So I thought of it, but on the other hand, we have to complete the crash course நம்ம சீக்கிரமாக முடிச்சாதான் what we can do, we can further move on to the ரிவிஷன் பார்ட்டுக்கு நம்மளால் போக முடியும். அண்ட் ஈவினிங் நம்மளுக்கு வந்து டேரக்ஷன்ஸ் வி ஹாவ் தி செஷன் ஆன் லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் டேரக்ஷன் இருக்குது. ஸோ பை 7 PM ப்ளீஸ் ஆஸ்க் எவ்ரி ஒன் டு ஜாயின் தி செஷன் பிகாஸ் இட் வில் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். டேரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அனாலஜி கூட இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து இட் மைட் பி மே ஆர் மே நாட் டாஸ்க் தான். பட் டேரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் இல்லாமல் லைக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் இல்லாமல் தெர் இஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ். ஓகேவா? எஸ், யுவர் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கரெக்ட். இட் இஸ் ஸ்டூடெண்ட், ஆப்ஷன் ஏ. Done. So student is the correct one. So obviously if it is a doctor patient na but teacher ku relate ana or person enna appadina it's student. Okay va? So this is relating with your word set analogy. So idu yen set appdin solrona it's giving it in the pairs la, so adanala analogy. Okay va? Now shall we move on to doing the ipo vandu nam vandu we will do few examples. So since we are rushing up with the time, I will just write it quickly and then we can start off with it. Okay, so shall we do it in the alternative way? Like number set ஒன்று பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் we will do one or shall we do it continuously? What is your opinion? Shall we do the word set analogy பண்ணலாமா இல்லை நம்பர்ஸ்க்கு போயிடலாமா? Tell me quickly which one we can do, words or numbers. Okay, let's move on to the number set first. So actually
Okay, we will do both. Aarti, we will be doing both. First we will complete number and then move on to the then we will move on to the words. Okay va? So Abhishek, you are asking me 50 to 55 edutha what would be my percentile அப்படினு கேக்குறீங்க. Your percentile will be obviously நமக்கு வந்து ஒரு இயரும் வந்து percentile will be changing. கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ உங்களோட மார்க்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி லைக் கட் ஆஃப் எது ஃபஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளால சொல்ல முடியும். பட் ஸ்டில் இஃப் தட் இஸ் லைக் ப்ரீவியஸ் இயரெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இட் வில் பி அரவுண்ட் லைக் 95 லைக் 95 கரெக்டாக சொல்லணும்னா கூட இட் வில் பி தேர் ஓன்லி 95% அந்த மாதிரி இருக்கலாம். பட் வி ஆர் நாட் கரெக்ட்லி ஷுர். ஸோ இட் வில் பி அரவுண்ட் லைக் தட். ஸோ ஐ ஹவ் ஆன்சர்ட் யுவர் கொஸ்டின். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நம்பர் செட் அனாலஜி. ஸோ நம்பர் செட் அனாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் they will be giving you all a set. Let me write it. So since the session was planned early, not earlier பண்ணாதனால I was not ready with the questions, so please don't mind it because the questions are very short only, so we can write it. So try it and tell me the answer for me. Okay, take your pen and paper, start off working it, then only you will have some idea. Okay, அப்படின்ற மாதிரி you can do this in this way அப்படின்ற மாதிரி. Reading comprehension. ஓகே, ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் இஸ் ஆக்சுவலி த ஈஸியஸ்ட். அதை வந்து பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்லை. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் யூ ஹேவ் டு அவங்க கொடுக்குறதே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 லைன்ஸ்க்குள்ள பேசேஜ் தான் கொடுப்பாங்க. அந்த 10 லைன்ஸ் நீங்கள் படிச்சுட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த 5 கொஸ்டினுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ இஃப் யூ டோன்ட் நோ ஹவு டு அட்டெண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் வி ஹவ் ஆல்ரெடி அப்லோட் அ வீடியோ ஃபார் தட். So please go check it out in the description. Second link la you have the TANCET oda entire playlist. So please go check it out. You will be having the link for that. You can see that video how to attend the reading comprehension, which is more helpful. ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த வீடியோ வந்து பார்த்து it was really helpful ன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க. So that is the reason why I am saying. So please go check that out. Okay va? You can see it in the videos. ஸோ நவ் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்றத பாருங்கள். 7:59 இது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் பேர். 9 இங்கே என்ன வரும் அப்படின்றத கொஸ்டின். ஸோ டெல் மீ குவிக்லி. எஸ் அபிஷேக், யூ கேன் see that video, reading comprehension video, you can check it out. ஓகேவா? ஸோ அதில் வந்து எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். ஆல் தி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் ஹவு யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் ஃபார் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்ற தெளிவாக சொல்லிட்டேன். யூ கேன் கோ செக் இட் அவுட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம கோடிங் அண்ட் டீகோடிங்க்கு என்ன மாதிரி ஒரு ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணணும், ஆல்மோஸ்ட் சேமாக தான் நம்ம இதுலேயும் பண்ணுவோம். ஓகேவா? எஸ், a lot of people are working out like that is very much எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. பிகாஸ் நார்மலாக லைவ் செஷன்லாம் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் உட்காருவாங்க, பட் they don't utilize the session, but I can see a lot of people are working out. That's a great thing. So the option for this, the correct option for this one is option A, 75. எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றது குயிக்காக சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி கோடிங் அண்ட் டீகோடிங் மாதிரி தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி 7:59 இருக்கா, அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா, ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் இந்த ஆனாலஜிக்கு வந்து எனி திங் தட் இஸ் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல போடுறீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு திஸ். ஓகேவா? இதுதான் வந்து இந்த இதுவை வச்சு தான், இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நீங்கள் வந்து யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ். அப்போது த சேம் திங் வில் பி இந்த வேல்யூ வச்சு தான் இங்கே வந்து ஒரு வேல்யூவை நீங்கள் போடுவீங்க. ஓகேவா? இதுதான் வந்து ஆனாலஜியோட பேசிக் கான்செப்ட், அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இந்த 59 எப்படி வந்தது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும். இந்த 59 எப்படி வந்தது அப்படின்றது இந்த 7 வச்சு தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போது நம்ம வந்து 7 × 8 + 3 போட்டோம் அப்படின்னா தட் இஸ் 7 8s are 56 + 3 which is equal to 59.
ஸோ உங்களுக்கு 59 வந்து எப்படி வந்தது அப்படின்றத we have to find out. அதுக்கு தான் இந்த ப்ராசஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 7 into 8 போட்டிங்க அப்படின்னா 56 + 3 போட்டிங்க அப்படின்னா 59. கிளியரா? அப்போ இதே ப்ரொசீஜர் தட் இஸ் இந்த 8லேருந்து இந்த 3 வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோமோ அதே ப்ரொசீஜரை இதுக்கும் ஆட் பண்ணுறோம். தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் அவுட் 9. ஸோ அப்போ 9 into 8 போடுறோம், ப்ளஸ் 3 போடுறோம். இப்போ 9 8s are எவ்வளோ? 72 + 3 which will give us 75 as the answer. So the answer for here will be 75. So any doubts in the first one? Just like coding and decoding மாதிரி தான். மோஸ்ட்லி இந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங்கில் நம்ம போடக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமே ஒன்றுக்கும் கோரிலேட் ஆகும். ஸோ அதனால் இட் வில் பி ரியலி ஈஸி ஒர்க்கிங் அவுட். ஓகேவா? ஸோ டெல் மீ குவிக்லி, டிட் யூ கைஸ் அண்டர்ஸ்டுட் திஸ்? அதர் தென் பீப்புள் ஹூ ஹவ் ஆன்சர்ட், அவங்கள தவிர்த்து மீதி எல்லாருமே ஐம் ஆஸ்கிங் யூ. Tell me. So now let's move on. Okay, done. Let's move on to the next question. So second question paranga, we are going to do a different model in the second one. 1 dot 9 comma 12 comma 18. Tell me the answer for this. Option A 5 comma, so without options you can't work out this. 5 comma 12 24. இது வந்து option 1. option B பாருங்க, 13 comma 19 comma 31. option C 21 44. So this is actually 44. Let me write it properly. Okay va? option D போட்டுக்கிறேன். 7 comma 13 comma 27. So work it out and tell me quickly the answer for the second question. So the same thing, நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம், தட் இஸ் ஒரு கோடு தான் இங்கே ஃபாலோ ஆகுது. தட் அதை கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் என்ன ஃபாலோ ஆகுதோ அது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஏதோ ஒன்றுத்தில் ஃபாலோ ஆகுது. அப்போது தட் ஆப்ஷன் வில் பி ரைட். உங்களுக்கு கொஸ்டின் புரியுதா? இங்கே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இதுவும் வந்து அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபைண்ட் அ கோட். அந்த பேட்டர்னில் இங்கே இருக்கிற ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு சால்வ் பண்ணும்போது, ஏதோ ஒரு பேரில் சால்வ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் தி ஆன்சர். டெல் மீ குவிக்லி வாட் வுட் பி தி ஆன்சர் ஃபார் தட். I wanted everyone to tell, because these kind of questions you can see it. இங்கேயும் நீங்கள் வந்து பேட்டர்ன் தான் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா it will be easier to find out. I think you people are working it out, I guess, because I can't see any of the answers. Please post it soon. Answers in the live chat, please.
A pattern, if you have found out, then everything is easy. Find out the pattern, what pattern they have used to find out. A pattern, if you have found out, then everything is easy. Yes, Kritika, your answer is correct. So let's move on with the solution part of it. So for the second question, it's option B. So எப்படி அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 9, 12, 18. ஸோ இதில் வந்து என்ன பேட்டர்ன் போகுது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சா அந்த பேட்டர்னை வந்து இதில் ஏதாவது 4 ஆப்ஷனில் எது இருக்கோ அதை வந்து நம்ம வந்து போட்டுடலாம். அப்போது 9, 12, 18 எப்படி இருக்கு, இதில் வந்து என்ன பேட்டர்ன் போகுது அப்படின்னா there is a subtraction which is going on between two numbers. அப்போது என்னது அப்படின்னா இந்த 12, let me just write it over here, 12 minus 9 which will give you 3, correcta? And then if you deduct 18 minus 12 you will get 6. அதாவது இதில் என்ன பேட்டர்ன் போகுது அப்படின்னா டபுள் ஆகுது நம்பர். நீங்கள் வந்து மைனஸ் பண்ணும்போது 3லேருந்து வாட் இட்ஸ் கோயிங் டு 6. எஸ் விவிந்தினி, your answer is correct. ஸோ 12லேருந்து 9 போகும்போது 3 வருது, 18லேருந்து 12 போகும்போது 6 வருது. ஸோ அப்போ இது வந்து 3லேருந்து 6 ஆயிருக்கு, விச் இஸ் டபுள்டு, கரெக்டாக? அப்போது தெர் இஸ் அ பேட்டர்ன் விச் இஸ் டபுள் தி நம்பர் அப்படின்ற பேட்டர்ன் இஸ் கோயிங் இயர். ஸோ இது நம்ம எப்படி பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு வி டிடெக்டட் 12லேருந்து 9, நெக்ஸ்ட்டு வி டிடெக்டட் 18லேருந்து 12. அப்போது வென் வி டூ திஸ் ப்ராசஸ் வி கேன் see that there is a டபுள் த நம்பர் ஆகுது. ஸோ த சேம் பேட்டர்ன் இதில் இருக்கிற எந்த ஆப்ஷனுக்கு வருது அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஆப்ஷன் பி. ஸோ ஆப்ஷன் பியில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 13, 19, 31, கரெக்டா? அப்போது 19. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த நடு நம்பர்லேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும். த சேம் பேட்டர்ன் which you followed here, 19 minus 13 which will give you how much? You will get 6. Then you have to 31ல 19 போகுது, 31 minus 19 how much will you get? You will get 12 as your answer. So இந்த 6லேருந்து இது வந்து டபுள் ஆகுது, 6 plus 6 is 12, கரெக்டாக? அப்போ இட்ஸ் டபுள் தி நம்பர். ஸோ when that process is going on, இதே மாதிரி 3லேருந்து 6 ஆன மாதிரி இங்கேயும் வந்து 6லேருந்து 12 டபுள் தி நம்பர் இஸ் ஹேப்பனிங். அப்போது ஆப்ஷன் பி இஸ் தி கரெக்ட் ஒன். புரிஞ்சுதா? Shall we move on to the next one? So இதில் வந்து you have to remember only one thing, that the pattern. Let's move on to the next one. So as everyone were telling me regarding live session is going very slow, so I have made this session a little faster. So that is the reason after completing the explanation நான் வந்து next போயிட்டே இருக்கிறேன். So if you have any doubts at any point of the time, tell me quickly. I will stop there itself and then answer for you people. That is very important for me than making it fast. Okay, let me write it quickly because option A is same thing guys. pattern பார்த்துக்கோங்க, pattern பார்த்துட்டு ப்ளீஸ் டூ. ஸோ அதில் சப்ராக்ஷன் பண்ண மாதிரி இதில் என்ன வரும் அப்படின்றது யோசித்து பண்ணுங்கள், ஓகேவா? இட்ஸ் மூவ் a little. So I hope what I am writing you people can understand. If not, please do let me know at any point of the time. So I will read out it so that if you have any doubts that will clear.
ஸோ இந்த கொஸ்டினில் 7433 ப்ராக்கெட்டில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள். ஆப்ஷன் ஏ 9556, ஆப்ஷன் பி 7471, ஆப்ஷன் சி 8540, option D 118,175. kindly find out what is the pattern which is involved here. அந்த pattern வந்து எந்த இதுல வந்து இதுவாகுது அப்படின்றத செக் பண்ணுங்க. Quickly tell me, because we are running out of the time. Practice should be done quickly, guys, so that is the reason I'm asking you all to be a little fast so that we can do it. Answers for the third question. So we are doing third question right now. Please tell me quickly. So yes, only Vivindini has given me the answer. Other people's what happened? Please work it out. Okay. So for the third question, that is for this question, the correct answer is option A, which is 9, 5, 56. So how did we got? So first is 7, 4, 33. இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா we squared it. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ வந்து இது கூடயோ ரிலேட் ஆகிருக்கு. மோஸ்ட்லி வந்து இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ வந்து இது ரெண்டுத்தை வச்சும் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். இந்த ரெண்டு வேல்யூ வச்சு தான் தே ஃபவுண்ட் அவுட் திஸ் வேல்யூ. ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றத லெட் மீ ஜஸ்ட் see how did they do that. ஓகேவா? அப்போது இது எப்படி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 7 square minus 4 square will give you this answer. So what is actually 7 square? 7 sevens are 49 minus 4 fours are 16. About what did you get now? 33 is your answer. Done now. Next, the same pattern should be followed for ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனுக்கு to find out that அந்த ஆன்சர் என்ன நம்ம ஆல்ரெடி போடுது. அப்போது நம்ம வந்து ஆன்சர் எது போட்டோம்? ஆப்ஷன் ஏ 9, 5, 56. அப்போது இந்த 56 வந்து இது ரெண்டுத்தை வச்சு தான் we got 56. How did we get it? Quickly let me put it. 9 square minus 5 square, which is equal to 9 9s are 81 minus 5 5s are 25, which is equal to, the answer is 56. Done. So we got the answer. So option A is the correct one for the third question. So please be a little quick now because we are gonna go a little fast. So next we have the fourth question. 185 is to 199. So இதில் வந்து நீங்கள் வந்து
என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ எப்படி வந்ததுனே we have to derive it. அதுக்கு we have a pattern. So first option A I am writing this way. 139. So இந்த pattern எப்படி வந்ததுன்னு காமிச்சிங்கன்னா the same pattern is being followed here. இதுக்கும் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது ஏதோ ஒரு ஆப்ஷனுக்கு வந்து அந்த பேட்டர்னையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிப்போம். கரெக்டா? ஆப்ஷன் டி போட்டுக்கலாம். So I'm just reading out the question. $185 and $199. இதில் என்ன பேட்டர்ன் யூஸ் பண்ணிக்கணும் that will be followed for any one of this. Option A வந்து 139 is to 152. Option B 174 is to 187. Option C 126 is to 134. Option D 89 is to 106. Tell me quickly what would be. Question number 4, tell me quickly. Okay, so the correct answer for the fourth question is option D. Correct. So இங்க வந்து இந்த இது வரதுக்கே that is இந்த 185 and 199 வரதுக்கே they have followed a pattern. So what was that pattern அப்படின்னு? So first 185 என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்ப்போம். 1 plus 8 plus 5. So this is the pattern which is for being followed, which is equal to எவ்வளோ வரும் நம்மளுக்கு 14 வரும். அப்போது we got 14. இந்த 14 என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா they've added with 185. புரியுதா? Then they got the answer of 195. Sorry, 99. உங்களுக்கு புரியுதா? இந்த 185 வச்சு they found out 199. 185 வச்சு they found out 199. How did they do 185? They have done 1 plus 8 plus 5 which is 14. 14 திருப்பியும் 185 if you add it you get this. So the same thing இதில் வந்து எதுக்கு ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு. அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 8 plus 9 ஆட் பண்ணுவோம். What will be the answer for that? It will be 17. Then you have to add what you have to do, 89 plus 17 பண்ணிங்க அப்படின்னா you get 106. Clear? 106. புரிஞ்சுதா? This is how you get it. Very simple, right? Shall we move to next one? I guess everyone are doing it. So let's do one simple one so that your minds are fresh. Okay, wow. 3 into 35, 15, then we have
47. Tell me quickly what will be the answer for it. Very simple. பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். So I am writing the answers here because நான் explain பண்ணும்போது இங்கே explain பண்ணுறேன். So options வந்து 33, option B வந்து 23, option C வந்து 28, option D வந்து, wait a second, let me write this properly. Option D is 35. Quick answers for me for fifth one. Okay, what is the fifth one? Option C. Yes. So how did we get it? So very simple. So first one we are doing 35 is to 15. So 3 into 5 will give you what? 50. That's all. But the same thing will be followed for this left. 4 into 7 will be 28. Okay, ba? So option C is the correct one. Done now. Any more doubts in this? So இதே இதுலே I am giving another question so that the same pattern இப்போ நம்ம போட்டது தான், but extra you have to do one small work in this particular question. So tell me that. So this is 42 is to 40. Okay va? Then we have 56. And இங்கே இருக்கிறத you have to find out. Options என்ன அப்படின்றத let me know you. Option A is 18, option B is 41, 41, okay. Option C is 48, option D is 65. Tell me quickly. இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ணோம்ல அதுலயே வந்து you have a slight variation in that instance. So the correct answer for the sixth question is option B. So how did we get? நம்ம first போட்டதிலே you have a one extra step அவ்வளவுதான். So first 42 and 14 அது எப்படி வந்துச்சு? 4 into 2 இது ஒரு இது plus you have to do one more thing, that is 4 plus 2. So நம்ம இதுக்கு முந்தின சம்ல என்ன பார்த்தோம்? வெறும் இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் மட்டும் பார்த்தோம். So இதுல you have both. Our 4 2s are 8 plus 4 plus 2 is 6, which will give you 14 as your answer. The same thing will be followed for this pattern. 5 into 6, then plus 5 plus 6. Correct? Appo 5 6 are எவ்வளோ? 5 6 are 30 plus 5 plus 6 is 11, which is equal to 41 is your answer. So we got the 41 answer. Done now?
Very simple question this one is. So let's do a little complicated one so that you people have an understanding of it. Shall we? So let's do a next one. 7th question பாருங்க. 697, 13, 866. Option A 832, 8, 887. Option B பாருங்க. 747, 25, 140, 1423. ஓகேவா? Option C 651, 76, 73. This one, and option D 541, 14, 737. Quickly option 737 40. So tell me for it. So the correct answer for the 7th question is ஸோ இதோட கரெக்ட் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி. எப்படி வந்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு இதை போட்டால் தான் we can find out the pattern for this one. So first thing is 697 plus இந்த 13 இருக்குல்ல, 13 வந்து you are doing square. அப்போது what will be the answer? 697, 13 into 13 will give you 169, which will give you 866. So we got this answer la. So with the help of these two calculation we found out this. அதே தான் இதுக்கும். With the help of these two calculation we will find out this. அப்போ what will be the thing for it? 541. So I will write it over here. 541 plus 14 square, which is equal to 541 plus 14 square என்ன 196, which is equal to 730. So finally we arrived at. Okay va? That is how we got the 7th one. Done na? Any doubts in this one, or shall we move on to the next one? Yes.
Okay, let's do a very simple one. Without any options, you should have known this. First, 8th one. I'm not giving any options because this is like very simple sum which you have to know. So quickly tell me. What is the answer? If it is ஸோ இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து there is two types of opportunities. That is either நீங்கள் வந்து இங்கே 2 + 2 போட்டு you can write it as 4 and the same thing will be followed 3 + 3 which is equal to 6, or this is the first possibility. The second possibility would be it would be 2 into 2 which is 4 and then 3 into 3 which is 9. ஸோ தேர் இஸ் 2 பாசிபிலிட்டி. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் எது தராங்க அப்படின்றத பாருங்கள். ஆப்ஷன்ஸில் உங்களுக்கு 6 இருந்துச்சு அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் 6. அப்போ வந்து நீங்கள் ஆட் தான் பண்ணிடணும். இதே ஆப்ஷன்ஸில் வந்து இஃப் யூ ஹாவ் மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ணி வந்ததுன்னா 9 வரும். Understood it? Either it will be 6 or 9. It's according to the option. So you have to prepare it like that way. புரிஞ்சுதா? Okay, we will do another 2 questions in analogy and then directly move to the word one because we have completed almost 8 questions in the analogy. So let's move on. Oh yes, wait a second. So do this one. 9th one we are going to do now. Ninth one பாருங்க. 4 1 2
412 is to 49, 361. Option A 120, option B 82, option C 100, option D is 144. Quickly tell me the answers for option 9th one. Quickly for answer question number 9 க்கு answer பண்ணுங்க. Yes, so the correct answer for the question number 9 is option C, which is 100. So how did we get 100 for option question number 9 க்கு நமக்கு எப்படி வந்து 100 வந்தது அப்படின்றது let me quickly explain you. So first நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா to find out 49 with the help of 412 which தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். So first 1 4 1 plus 4 plus 1 plus 2 which is equal to 7. So 7 the whole square will be 49, right? Appo the same procedure will be followed for 361. Very simple. Appo 361 க்கு 3 plus 6 plus 1 which is equal to how much? 10 Appo 10 the whole square will be 100, right? Let's move on to the 10th question of number set analogy. Number set la we are going to do the 10th question, correct? Let's do. So 11 is to 120. I can see a lot of people are doing the answers correctly, so it's a great thing. So option D parunga 165, option A பார்த்துருக்கோம், option B பாருங்க 168, option C is 170, option D is 169. Done now? So tell me quickly for 10th one, and then we will go to the letters one.
Okay, so the correct answer for the 10th one is option, which one? Option B, which is the correct one, 168. So எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா 11 இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து we found out what 120. The same thing will be followed over here. So 11 the whole square minus 1. Then what will be the answer? 11 square is 121 minus 1 will give you 120. ப்ராக்டிஸில் தான் இதெல்லாம் வரும். ஓகேவா? தென் 13 ஸ்கொயர் நம்ம போடணும். ஏன்? டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் வேல்யூ. ஸோ இதை வச்சு நம்ம இங்கே இருக்கிற வேல்யூவை we have going to find. அப்போது the same procedure 13 ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 போடணும். அப்போ 13 ஸ்கொயர் என்ன? 169 minus 1 will give you how much? You will be getting 169 minus 1 will give you 168 is your answer. So done with the number set analogy. கரெக்டா? ஸோ நம்பர் செட் ஆனாலஜி இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் போட்டிருக்க எல்லா இதுவுமே வந்து போதுமானது. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நம்பர் செட்டே பார்க்க தேவையில்லை. பிகாஸ் that much of importance we have given for everything. ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தனியாக வந்து you do not want to check it at all. இன்றைக்கி நம்ம செஷனில் பார்த்தாலே it's more enough for your number set analogy. ஓகேவா? டன்னா? So TANCET result exactly 1 month you will be getting it. Okay, after writing your exam, நீங்கள் வந்து 22nd எழுதுறீங்களா, then you will be getting it by next March எழுதுறீங்கன்னா April you will be getting by 20th or by mostly by 25th குள்ள you will be getting it. That is the approximate date. Okay, only 1 month தான் உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுப்பாங்க இது பண்ணுறது. So now shall we move to the words? So இப்போ நம்ம செஷனில் we have completed the number set analogy. Now we are ready to do the words or letter set. Let's do the words or letter set. So first question words or letterல பாருங்க. Very சிம்பிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு இதெல்லாம். nose, face அப்படின்னா what would be for finger? Palm. டக்குன்னு இது வந்து ரேப்பிடாக you have to say the rapid fire questions மாதிரி you have to say it rapidly because இதுக்கெலாம் வந்து not even பார்த்தோன்னே you can answer it. So tell me quickly. Should not be taking it 1 minute கூட எடுத்துக்கூடாது. Answers for it? Yes, you're right. Option D, hand will be the correct one. I want quick answers. I don't want you all to be very slow. So இதே வந்து they might be asking you in type of synonyms, antonyms, அந்த மாதிரி டைப்பில் கூட வரலாம். உங்களுக்கு சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து you can just listen it, that is you can just check out. So இப்போ we will do a pair one. So book, literature, then you have to find out 2 things over here. ஓகேவா? இங்கே ஒன்று ரெண்டு கண்டுபிடிக்கணும் which should be related with parallel to these things. ஓகேவா? ஸோ song, music. I need quick answers. After writing the 4th option you should be answering it. Man, beast, dancer, musician, and option D is species, science. Tell me the answer quickly. ஸோ எக்ஸாமில் உங்களுக்கு ஆனாலஜி வந்து இட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து இட்ஸ் 50-50 தான். உங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி நம்பர் ஆனாலஜி தான் வரும். வேர்ட் ஆனாலஜி இஸ் கம்மி தான். பட் ஸ்டில் உங்களுக்கு வந்து ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ
ரிவைஸ் மாதிரி நான் உங்களுக்கு பண்ணிக்கிறேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு கேட்டாங்க அப்படின்னா this would be a helpful thing. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஆனலாகியில் இன்றைக்கி வந்து செஷனில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அதை தவிர்த்து நீங்கள் வேறு எதுவுமே பார்க்க தேவை. You are done with your analogy in this session itself. Okay va? So what is the answer for second one? Tell me quickly. So your second one is, so Abhishek, which one is confusing for you? So you should choose the best pair out of it. Which one is confusing, Abhishek? So the correct answer for second one is option A, song, music. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதில் பாருங்கள், டான்ஸர் மியூசிஷியன் சொல்லியிருக்காங்க, மேன் பீஸ்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்பீஷீஸ் சைன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, சாங் மியூசிக். தி மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் வுட் பி தி சாங் அண்ட் மியூசிக். கரெக்டுங்களா? டுகெதர் இட் இஸ் பேரிங் வெல், ரைட்? ஸோ புக் லிட்ரேச்சர் எப்படி வந்து இட் இஸ் பேரிங் அப் வெல்லோ, the same thing song and music is pairing up. That is how, okay, well, logically you have to think and do it. That's all. Done. So the correct answer for this particular question is, that is second one is option A. So book is type of literature. Similarly, song is also a type of music. Okay va? Song is a music, book is a literature. Always first word ku dhaan they will give us the meaning for the second one. Remember that. Done. Let's move on to the third question. Omelette is for eggs. Then for cloth, what would be the idu abindrathu they have asked. What would be for cloth? Option A, ori. Option B, wood. Option C would be fiber. Option D would be pulp. Quickly tell me the answer for third one. தேர்ட் ஒனுக்கு சட்டுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். So you just have to sink it, okay va? Then you will get it easily. ஓகேவா? எஸ், த கரெக்ட் ஒன் இஸ் ஃபேப்ரிக். ஸோ இப்போ ஆம்லெட்டுக்கு எக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, டு மேக் ஆம்லெட் த ரா மெட்டீரியல் ஃபார் ஆம்லெட் இஸ் எக். கரெக்டாக? த சேம் திங் ஃபார் மேக்கிங் அ கிளாத் த ரா மெட்டீரியல் இஸ் ஃபேப்ரிக். ஓகேவா? ஸோ இட்ஸ் அ ஃபைபர். ஓகேவா? Sorry, it's fabric. I wrote it wrongly. Sorry for that. So fabric. Done. So the raw material for the cloth would be fabric, and the raw material to make the omelette is egg. Done. Let's move on to the fourth one. So fourth question, we will finish it off with another one question. Fourth question வந்து we will do a letter one. ஓகேவா? லெட்டர் ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஈஸிலி. ஸோ இது வந்து நீங்கள் வந்து கோடிங் டீகோடிங் படித்த அதே சீக்வென்ஸை தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவீங்க.
So if you have attended my coding and decoding session, then you would have known this. JK give you what? Quickly answer me for this question. Options will be written this side. I hope you people know the இதுல நம்ம பார்த்தது. So if you have known that, then this would be very easier. So the correct answer for this particular question is option. Yes, a lot of people have given a mixed answers. So the correct answer for this particular question is option C. This is QEV. ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னே வந்து இது MN இருக்குது, NM அப்படின்னு நம்ம எழுதியிருக்கோம். அப்போ JK அப்படின்னா KJ அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. நோ, இட்ஸ் நாட் ஹவ் யூ ரைட் இட். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஷுட் நோ த ஆல்ஃபபெட்ஸ். ஓகேவா? இஃப் யூ நோ தி ஆல்ஃபபெட்ஸ், இட் வில் பி ஈஸியர். ஸோ லெட் மீ ஜஸ்ட் ஷோ யூ பீப்புள் வாட் இஸ் தேட் அபவுட். ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கோடிங் டிகோடிங்லேயே பார்த்துருந்தோம். பட் yet ஐ எம் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டிங் யூ ஆல். ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து ஸோ திஸ் இஸ் தி லெட்டர் அனாலஜி இதுதான் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வேர்டு, இப்போ லெட்டர் பார்க்குறோம். இப்போ இதில் என்ன அப்படின்னா, எம்என்னை வந்து என்எம்னு ஏன் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா, இங்கே இதை வந்து ஆப்போசிட் ஆல்ஃபபெட்ஸ் மொத்தம் இவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா, இதுக்கு வந்து நம்ம இப்படி தான் எழுதும். எம் வரைக்கும் இங்கே எழுதிட்டு எண்ணை வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்து ஜெட். அப்போ ஏவோட ஆப்போசிட் என்ன? ஜெட். ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹாவ் ஆப்போசிட் ஃபார் ஈச் ஒன். அப்போ எம்முக்கு ஆப்போசிட் என்ன? என். அப்போ எண்ணுக்கு ஆப்போசிட் என்ன? எம். அப்போது த சேம் திங் வி ஹாவ் டு செக் ஃபார் ஜே அண்ட் கே. அப்போது ஜேக்கும் கேக்கும் என்ன ஆப்போசிட் அப்படின்றத பார்த்தா புரிஞ்சிடும். ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே எப்படி இதை எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா, எம்முக்கு ஆப்போசிட் என்ன? என். அதனால் இங்கே எண் வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு எண்ணுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னா எம். ஸோ அதனால் இங்கே எம் வந்திருக்கு. த சேம் திங் வில் கோ ஃபார் ஜே
and K. So let me write it over here. So first J. So J எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு? We have it over here. அப்போ J எங்க இருக்கு? அப்போ J க்கு opposite என்ன? We have Q. அப்போ we will write Q first. And then K next இருக்கு. So K ஓட opposite என்ன? P. அப்போ P தான். So this is how you write it. So don't get collapsed or confused with it. Clear? Yes. Counting figures la vandu I don't think so they might ask that much and all. Okay, so this is about it. I hope you people got this understanding. So coding and decoding தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி questions-லாம் you can easily do it. So there is no much thing. Okay, let's do a very simple one and complete today's session. So fifth one, so now first is on a word and letter set analogy. There is not much questions when compared to number set analogy தான் ரொம்ப important. So அதனால தான் நான் 5 questions வந்து word and letterல போட்டு முடிக்கிறேன். For a number க்கு we did 10 questions, correctங்களா? So now we will do the last question of the session. RAC, then you have TYPRE. So இது வந்து ஈஸியா பண்ணிடலாம். Tell me the answer. So இது வந்து just like a coding and decoding மாதிரி தான். CARRAC. Then for this what will be the thing? So there is no need for options also. You can easily tell me quickly. I want the answers immediately. Tell me. Yes. Yes, all your answers are correct. So how did we get it? So CAR வந்து எப்படி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா just wrote it backwards. RAC அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க. அப்போ the same thing for this, right? TYPRE அப்படின்றத அப்படியே backwards எழுதுங்க. Then it will be ERER PYT. Done now? Done. So whoever has joined today's session, thank you very much. So evening we will be having the directions, so make sure that you are joining. So otherwise if to evening உங்களுக்கு direction if you find, because நம்ம மதியானமே session முடிஞ்சதனால tomorrow மதியானம், that is tomorrow இதே டைம்ல shall we keep, or tomorrow evening நம்ம session வச்சுமா. So kindly do post your feedback for today's session. Everyone whoever has attended today's session, post your feedback instantly in the live chat. So shall we keep the session tomorrow for directions? Tell me.
Directions tomorrow evening பார்த்துக்கலாமா? Yes, thank you. Okay, so for MCA, Karthi, I'm not taking. So sorry. Okay. Vivindini, you want the session tomorrow evening for directions, right? Okay, done. We will do tomorrow evening because now itself you might have got a lot of, you have lost a lot of energy doing analogy. So we will do direction tomorrow. Tomorrow freshly we will do direction because we need a lot of energy for doing directions, because direction is like very important and very easy also. So can do it very easily. So direction we will do a lot of problems for tomorrow's session. I thought of doing it by evening, like or 7 up we will start an NHR for directions, but I think like we want a lot of energy, right? So we will do it by tomorrow. Done? Any more doubts? So Karthi, I'm not doing any session for MCA. Sorry for that. I'm not doing it. So tomorrow session timing you are asking me, Vishwa? Tomorrow the normal evening timing we will do, or we will do afternoon. I guess a lot of people would not be there. Evening would be best because direction is a very important question. So we will do it by evening. So evening join by 6:30. Okay, by 6:30 we will do it by evening. So take your pen paper and make sure that you are doing your direction because important. So today we did analogy. We saw 2 types in analogy. One was the word or letter analogy. We did 5 questions in that, and then we saw the number system, that is number set analogy. We did 10 questions in that. Numbers la adhigama nama potom because that is very important than your word or letter analogy. So I hope you people got today's session helpful. Please post your feedback. I can see Vishwa has posted it, and other than that anyone want to share? And a lot of people were asking me to do the live sessions a little faster. I think I have made it a little faster when compared to the previous sessions, so please do let me know regarding that. So I want all of your feedbacks. Whoever has joined today's live session and worked out the problems, please tell me quickly. I wanted it immediately. Please tell me, because that will help me in upcoming live session. So that is the reason why I'm asking it. So quickly tell me. So 6:30, yes, Aarti, 6:30 is the timing. You can join by 6:30 tomorrow evening. So today I thought of keeping the session, but I guess a lot of people are asking me to conduct it by tomorrow itself. So tomorrow evening we will keep the session. Done now? Or else we will do any other short topic in today evening session. So today evening session we will do some other short topic, anything that is like not really that much important, but still it's like you have to learn it ramari irukonla and the mari topics ona we will see today evening, because we don't want to waste our time. Very much time is limited, so we have to utilize it. So that's the reason. Okay, yes. So any more doubts or any more feedback that you want to give, or let's wind off the session? Yes.
Okay, done. So if you really like this session, make sure that you like this session, and also make sure that you subscribe to Accounts with Aish YouTube channel for accounts, as well as competitive exam videos for TANCET, as well as many more exams. So make sure that you are subscribed, and press the bell icon so that you will be notified whenever I upload a new video. So live sessions for crash course are coming daily, so please attend every live session. That will be really helpful for you people. So all the best for all of you. Preparation should be in 100% full force. So we'll see you in my next live session. Thank you for watching. Thank you.